Yes, sir. Define organizational processes. Discuss their significance in achieving the organizational goal. So, as I've already said, organizational process refers to structure, coordinated series of activities designed to achieve objectives or specific objectives or outcomes within an organization. I'll write down the keywords. See, organizational process is a structured, coordinated, structured, coordinated series of activities. Structured and coordinated series of activities or workflow, however you want to take it. Series of activities for what? Designed to achieve specific objectives. Designed to achieve specific objectives. ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಗೇವ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯು ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಔಟ್. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ transforming input to output or outcome, however you want to write it down. Input to output ಅಂತ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. The significance of organizational processes lays in or its significance in achieving the organization goals are ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಟ್ಟು. So what it will do? It will help us in sir efficient resource allocation. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Efficient resource So allocation. all those points, process versus organizational efficiency ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ SOPs ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಗೋಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, goal alignment, consistency, adaptability, collaboration, cooperation and coordination or collaboration, whichever words you want to use. Collaboration, cooperation, coordination, or like risk mitigation, reduce the risks. Risk mitigation, or reduction of redundancy reduction. So finally, help us in customer satisfaction. It's to your answer is complete. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts, sir, with respect to the entire processes? No, sir.